Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is teacher Muhammad Shurab. It's talking from Bani Suhaila Brave Boys School B. Dear students, I hope you are all doing well and welcome back in a new lesson. And today, inshallah, we're gonna start in Unit 8, which is Signs Around Us. Unit 8, Signs Around Us means الإشارات من حولنا. إشارات من حولنا. Signs, as you see here, we have two signs. Around us, يعني من حولنا. Signs around us. As you see here, this is our lesson, Unit 8, Period 1, Signs Around Us. Signs around us. Signs around us means الإشارات من حولنا. Unit 8, Signs Around Us, page 56 in the pupil's book. في كتاب الطالب page 56 صفحة 56. And the objectives of our lesson are you're going to identify the new words of the unit 8. هتحدد الكلمات الجديدة في Unit 8 نتعرف عليها. Then you're going to learn تتعلم how to use the words in correct sentences. كيف تستخدم هذه الكلمات في جمل مفيدة. هذه هي أهداف درسنا اليوم. And this is our lesson for today. هذا هو درسنا من اليوم. Today إن شاء الله we're going to talk about the new words. Here we have some new words. I think 13 new words. 13 كلمة جديدة in this lesson. Dear students, let's get started, and first of all let's take a look at the new words which are in the box below. Here we have the new words. We have 13 new words. Then listen and follow. Listen and follow. استمع وتبع. As you see here in this box, we have in this unit 8, the signs around us. We have 13 new words. 13 كلمة جديدة عندنا حنتعرف عنهم. Now listen and follow. Listen and follow. استمع وتبع. Boil. Be careful. Fire. Garlic. Grass. Hungry. Must. Pepper. Get ready. Salt. Sign. Smell. Stone. Now dear students, listen and repeat. استمع وأعد. استمع وأعد. Now listen and repeat. Boil. Boil. Be careful. Be careful. Fire. Fire. Garlic. Garlic. Grass. Grass. Hungry. Hungry. Must. Must. Pepper. 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 Get ready. Get ready. Get ready. Salt. Salt. Sign. Sign. وجي لا تلفظ بنقول sign. Smell. Smell. Smell يا شم. Stone. Stone. Now dear students, let's study the new words one by one, and the first word is boil means يغلي أو يسلق. To make water hot enough to turn into gas. هنا بمعنى يغلي إنه تجعل الماء ساخن حتى يتبخر إلى غاز. Number 2 هي اللي في الدرس يعني مهمة. Cook something in boiling water. إنه تغلي شيء أو تطبخ شيء بواسطة الماء المغلي اللي إحنا بنسميه عملية السلق. For example, we say boil the water. Boil the water يعني اغلي الماء. Number 2 boiled eggs. Boiled eggs. Here we have another example in this video. Water boils at 100 centigrade. Water boils يعني يغلي الماء عند درجة حرارة 100. Now dear student, listen and repeat. Boil. Again. Again. تمام. Now let's see another example. In this video, the kettle's boiling.
الكمكم يغلي. The kettle's boiling. As you see, this is a kettle. The kettle's boiling. Should I turn it off? Should I turn it off? هو مش الكمكم نفسه اللي بيغلي، الماء اللي داخل الكمكم، لكن احنا بنقول the kettle's boiling. Should I turn it off؟ يعني ممكن هل ممكن أطفي. Another example. You need to boil the rice. As you see here, you need to boil تسلق، يعني بمعنى تسلق the rice، أو ممكن نقول vegetables أو نقول potatoes، أي شيء ممكن نسلقه for 15 minutes. For 15 minutes. إذا هنا معنى كلمة boil معناها إيش؟ يسلق. You need to boil. إيش المكون اللي أنا بدي أسلقه بكتبه؟ يعني you need to boil the rice, the potatoes, the vegetables، أي شيء. In our lesson في الدرس تبعنا we have this example. هنا عمر's mom is saying, oh I like these potatoes. ردت عليها بنز mom, you boil. كيف بتعمل هذا اللي هو البوتيتو ديش؟ بتحكي عن طبق البطاطا. فبتقولها بنز mom, you boil the potatoes and add in some onions and garlic. يعني تسلق البطاطا ومن ثم تضيف بعض البصل والثوم. Now let's move to the second word. Be careful. Which is Be careful. be careful. Be careful. كن حذرا. Think about what are you doing so nothing bad can happen. إنه تفكر قبل ما تفعل الشيء، لذلك ممكن so nothing لا شيء سيء ممكن أن يحدث. For example, in this example, look at this picture. What do you think? The floor is wet. The floor is wet أو slippery. بنقول slippery يعني إنه في رطب وممكن يسبب اللي هو إيش؟ لزج، ويسبب إنك تتزحلق عليه. فبقول لك be careful. فعندنا هنا sign إشارة caution wet floor. فبقول لك شافك حدا بتمشي في هذه المنطقة، فبقول لك be careful. Don't walk here. لا تمشي هنا. The floor is very wet, slippery. Be careful, don't slip. يعني لا ممكن تتزحلق في هذه المنطقة. Be careful, don't walk here. The floor is very wet or slippery. Now, dear student, listen and repeat. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Let's see another example. In this video, we say, be careful, don't touch soup, it's very hot. لا تلمس الحساء إنه ساخن. Be careful, don't touch soup, it's very hot. إنه ساخن جدا. Another example. Be careful when you cross the road. Be careful when you cross the road. عندما تقطع الطريق كن حذرا. Be careful when you cross the road. Another example. Be careful, don't walk here, it's wet. زي ما قلنا على الصورة إنه المكان هنا ممكن يكون مبلل، فبالتالي بدك تكون حذر عند المشي. Be careful, don't walk here, it's wet. And this is another example from our lesson من الدرس تبعنا. بدنا نشوف إيش بقول. Yes, of course. Ben هنا Ben is asking his mother to help her. فبقول could I help please؟ بطلب الإذن عشان يساعدها. فبتقول له أمه yes of course. Ben لكن Ben be careful. كن محذرا. You mustn't add lots of salt and pepper. يجب عليك ألا تضيف الكثير من salt and pepper. It's not healthy. Be careful. You mustn't add lots of salt and pepper. Now let's move to the third word, which is fire. And we say make a fire, stay away of fire. Make a fire يعني يشعل النار. ممكن نقول بدل make light a fire. هنا stay away of ابتعد عن أو احذر. Stay away of fire. For example, عندنا two signs. This is the park and here we have two signs. الساين الأولى don't walk on the grass. الساين الثانية the second sign Ben is talking about it. Ben is talking about it and he's telling Omar, oops, sorry, and look at that sign. I think it says يعني تقول you mustn't make a fire here. You mustn't make a fire
here يجب عليك ألا تشعل النار في هذا المكان. You mustn't make a fire. Make a fire. Fire, fire, fire. Fire, Listen and repeat. fire. Now let's move to another example. Be careful, don't make a fire in the park. Don't make a fire in the park. لا تشعل النار في المنتزه. You should stay away of fire. It's not safe. You should stay away of fire. تبعد عن النار أو تحذر من النار. It's not safe. You should stay away of fire. Another. Garlic. Now let's move to the fourth word, which is garlic. Garlic, garlic, garlic. And we say a clove of garlic. يعني فص من. This is a clove of garlic. هنا عندنا الgarlic. هنا clove of garlic. Garlic. Peel of garlic يعني يقشر الجارليك الثوم. Add in some garlic. يضيف بعض الجارليك اللي هو الثوم، وإذا كان مطحون بنقول عنه crushed garlic. Add in some crushed garlic. Here we have this example from the lesson. Ben's mom is telling Omar's mom, you boil the potatoes and add in some onions and garlic. تضيف بعض الثوم. هنا now dear student, listen and repeat. Garlic. Garlic. For example, in this video, the woman is peeling off the garlic. Peel off. قلنا يقشر الgarlic. Peel off the garlic. Peel off the garlic. Grass. The fifth word is grass. Grass means عشب. بنقول wet grass. The grass is wet. ممكن يكون العشب أخضر أو مبلل. Walk on the grass. Walk on the grass. يعني يمشي على الجراس اللي هو العشب. For example, the girl slipped on the wet grass and fell. The girl slipped on the wet grass and fell. يعني زحلقت على العشب الرطب ومن ثم وقع. The girl slipped تزحلقت on the wet grass and fell. Now listen and repeat. Grass. 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 عندنا هنا sign. هذه هي إشارة. نشوف إيش بتقول. The sign says don't walk on the grass. Don't walk on the grass. يعني لا تمشي على العشب، لأنه ممكن يكون زي ما قلنا أخضر وممكن يسبب إنه تتزحلق. The sign says don't walk on the grass. لا تمشي على العشب. The man slipped on the wet grass while jumping. The man slipped on the wet grass while jumping. الرجل تزحلق على العشب الأخضر عندما كان يقفز. Again, the man slipped on the wet grass while jumping. Here, this is another example from our text من النص تبعنا اللي موجود في الكتاب. Ben don't walk there. Ben don't walk there. قصده على الجراس. هنا عندنا زي ما انت شايف this is a park. هذا هو المنتزه. وهنا عندنا lots of grass. الكثير من العشب. فبقول عمر is telling Ben about this sign. على هذه الإشارة إنه بقول له Ben don't walk there. يعني don't walk on the grass. هاي هنا اجت في الكلام هنا. These signs say you must not walk on the grass. You must not يجب عليك ألا تمشي on the grass. And you must not make fires. زي ما قلنا قبل في هذه الصورة إنه عندنا two signs. الأولى you must not أو you mustn't walk on the grass, and the other one says you mustn't make a fire. Now let's move to the fifth word, sixth word, which is hungry. Hungry.
which means جائع. As you see in this picture, as you see here, the boy is very hungry. We say get hungry يعني يصبح جعان أو يجوع. Get hungry. The boy is getting hungry. أجاع. أو ممكن نقول feel hungry. Feel hungry. مثلا this boy is telling his mom, mom, I feel hungry. I feel hungry. فبيشعر بالجوع وحاطط ايديه على بطنه. I feel hungry. And mom is cooking for maybe lunch. Now, dear student, listen and repeat. Hungry. 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 The woman feels so hungry. The woman feels so hungry. تشعر المرأة بالجوع الشديد. The woman feels so hungry. Here in our lesson في النص تبعنا معنى هذا المثال. Ben's mom is saying this smells good. تحكي عن التشيكن. This smells good. I'm hungry. I'm hungry. أنا جعانة. How do you make it? How do you make it? كيف بتعدي هذا الطبق اللي هو التشيكن اللي موجود عندنا. This smells good. I'm hungry. Must. Now let's move to the seventh word, which is Must. must. والنفي تبعها mustn't أو must not. هنا عندنا must تستخدم للتعبير عن الإلزام بفعل شيء. يعني بيلزمك إنك تفعل شيء، ما قدامك خيار تاني. You must, for example, in this picture, about this example about this picture, you must wash your hands with soap and water. You must wash your hands. يجب عليك أن تغسل يديك with soap and water بالماء والصابون. والنفي تبعها mustn't. يجب عليك ألا تفعل. بلزمك ألا تفعل شيء. وبترتب على فعلك ايش مثلا عقوبة. must not هي في الأصل must not والنفي بتختصرها must not mustn't. يجب عليك ألا تفعل. For example, about this picture, we can say you mustn't play on the street. You mustn't play on the street. يجب عليك ألا تلعب في الشارع في الطريق. You mustn't play on the street. يجب عليك ألا تلعب في الطريق. Now, dear student, listen and repeat. Must. 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 Let's see this example. Rania, that sign says you mustn't pick the flowers. Rania, Omar's mom, أو Rania's mom is telling her, Rania, that sign, هذه الإشارة says you mustn't pick the flowers. زي ما أنت شايف رانيا كاينة قاطفة كم وردة، فإمها بتغضبط منها وقالت لها رانيا that sign says you mustn't pick the flowers. يجب عليك ألا تقطف الأزهار. Okay mom. Hey Amy, that sign says you mustn't. هنا عندنا mustn't وهنا عندنا mustn't. Ride your bike there. يجب عليك ألا تركب الدراجة هنا، لأنه في هنا إشارة بتقول you mustn't ride your bike there. بعدين Rania's mom is telling Rania stop playing with stones. Stop playing with stones. يعني توقفي عن اللعب بالأحجار. You must wash your hands. You must wash your hands. يجب عليك أن تغسلي يديك. You must wash. هنا عندنا must، هنا mustn't، هنا mustn't. Let's see this example, another example. You must be careful when you cross the street. You must be careful. You must be careful when you cross the street. يعني يجب عليك أن تكون حذرا عندما تقطع الطريق. You must be careful when you cross the street. You must be quiet at the library. You must be quiet at the library. يجب عليك أن تكون هادئ أو أن تصمت في المكتبة. You must be quiet هادئ at the library. library المكتبة.
Let's see this example. You mustn't make a fire in the park. This sign says you mustn't make a fire in the park. Mustn't يجب عليك لا تفعل أن تشعل النار في المنتزه. You mustn't make a fire. إذا mustn't تستخدم للتحذير من عمل شيء أو إلزامك بعدم فعل شيء. You mustn't touch the fire. You mustn't touch the fire. يجب عليك ألا تلمس الماء. تلمس النار. You mustn't use your phone while driving. You mustn't يجب عليك. You mustn't use your phone while driving. While driving عندما تقود يجب عليك ألا تستخدم الجوال. Another example. You mustn't pick a flower. You mustn't pick flowers in the park. You mustn't يجب عليك ألا تقطف الأزهار في المنتزه. You mustn't pick flowers in the park. Here we come to the eighth word, which is pepper, which means fulfill. And here in our lesson we have this example. Ben's mom is telling him when he asked her to help her, yes, of course, Ben, but be careful. You mustn't add lots of salt and pepper. Lots of salt and pepper. يعني يجب عليك ألا تضيف الكثير من الملح والبيبر. إذا بتستخدم كلمة pepper مع كلمة add lots of pepper. Add a little of pepper. Add a little of salt. إلى آخره. Now, dear student, listen and repeat. Pepper. Now let's move to the ninth word, which is get ready. Get ready. Get ready means يستعد لعمل شيء. Get ready يستعد. فعندنا wash your hands with soap. We have this example about this picture. Wash your hands with soap and water and get ready for eating. Wash your hands with soap and water and get ready for eating. واستعد للأكل. Again, wash your hands with soap and water and get ready for eating. Now, dear student, listen and repeat. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. Okay, we have this example from our text من النص تبعنا. بقول Rania, Amy and their moms are in the park. They are getting ready. They are getting the picnic ready. They are getting the picnic ready. يعني جهزوا الرحلة. هم جهزوا أو أعدوا أو استعدوا أعدوا النزهة بشكل جيد. They are getting the picnic ready. In this video, Mom is getting her daughter ready for school. Mom is getting her daughter ready for school. يعني جهزت أو تجهز ابنتها للمدرسة. Salt. And the ninth word is آسف. And the 10th word is salt. The 10th word is salt. عندنا الكلمة العاشرة هي كلمة salt. وبيجي معها كلمة add lots of salt أو add little of salt. For example, the soup might need a little bit salt. The soup might need a little bit salt. يعني ممكن أن الشوربة تحتاج القليل من الملح. Add in a little salt. Add in a little salt. يعني أضف القليل من الصلت. عندنا في الدرس زي ما شفنا في المثال هذا. Yes, of course, Ben, be careful. You mustn't add lots of salt. Salt. يجب عليك ألا تضيف الكثير من الملح. Now, dear student, listen and repeat. Salt. 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 Now, let's move to the 11th word, which is sign. وهذه هي يعني أهم كلمة في درسنا. sign means إشارات اللي بنلاقيها على الطريق. هي لوحات مكتوب عليها تعليمات. a piece of paper ممكن تكون من الورق. wood الخشب or
اللي هو الحديد with words that gives information or warnings. بتعطيك معلومات أو بتعطيك تحذيرات من عمل أو عدم فعل شيء. A piece of paper, wood or metal with words that gives information or warnings. تمام. عندنا مثال a sign on the road. The sign on the road. الإشارة التي على الطريق. أو road signs. Road signs. إشارات الطريق. The sign says. كتير بيقول إذا بدك تعبر عن الشيء اللي بيحتويه الإشارة حتبدأ تقول the sign says أو this sign says. هذه الإشارة تقول this sign says you must أو mustn't. غالبا الإشارات بتعبر عنها إما بمust أو mustn't زي ما حنشوف في الأمثلة اللي عندنا. Look here. This sign أو the sign says you mustn't pick flowers. The sign says you mustn't. تقول الإشارة you mustn't pick flowers. يجب عليك ألا تقطف الأزهار in the park. Now dear student, listen and repeat. استمع, listen and repeat. استمع وأعد. Sign. الجي لا تلفظ. Sign. This sign. هذه الإشارة. This sign says you mustn't use cell phones while driving a car. You mustn't use cell phones while driving a car. إذن this sign هذه عبارة عن إشارة وتقول you mustn't use cell phones while driving a car. This is another sign. هذه إشارة أخرى. This is another sign. The sign says you must be careful for road work. إذا كان في أعمال طريق زي ما أنت شايف في الإشارة فبتقول the sign says you must be careful for road work. لأعمال الطريق. هنا عندنا 3 signs red و green. red orange and green. نشوف الأورنج إيش بتقول. This sign says هذه الإشارة إشارة البرتقالي. This sign says you must wait and get ready to move. You must wait and get ready to move. يجب عليك الانتظار. You must wait and get ready to move وتستعد للتحرك. This sign says اللي هي الأورنج. لو كانت الأحمر this sign says you must stop. You must stop driving. يجب عليك أو stop moving تتوقف عن التحرك. إذا كانت الأخضر this sign says you must go أو you must go ahead. يعني ممكن أنت تواصل اللي هو السواقة أو القيادة. Here we have 2 signs in the park. Here we have 2 signs. And Omar's mom or Rania's mom is telling her about this sign and Rania is telling Amy about this sign. Let's see. Rania تحكي طبعا عن هذه الساين الإشارة هذه. That sign says you mustn't pick the flowers. That sign هذه الإشارة says you mustn't pick the flowers. Okay mom. Hey Amy. بتزعق على Amy بعدين وبتنبهها للإشارة اللي موجودة هي. That sign says you mustn't ride your bike there. You mustn't ride your bike there. يجب عليك ألا تقود دراجتك في هذه المنطقة هناك. إذا عندنا 2 signs here. You mustn't. The first one is you mustn't. It says you mustn't ride your bike there. The second one says you mustn't pick flowers. And the 12th word is smell. إما بمعنى يشم أو تفوح منه رائحة. For example, can I smell this perfume? Can I smell هل ممكن أشتم أو أشم هذا البرفيوم؟ Can I smell this perfume? أو تفوح منه رائحة. مثلا something smells تفوح منه رائحة. yummy إذا كان مثلا لذيذ زي الأكل شغلات الأكل. good bad awful إذا كانت فظيعة. bad awful إذا كانت حلوة بنقول good أو yummy. Here Amy's mom is saying this smells good. This smells good. هذا تفوح منه رائحة جيدة. إذا أعجبك الريحة فبتقول that smells أو this smells good yummy.
إذا كانت نحكي عن الأكل أو عن رائحة حلوة زي رائحة الورد أو رائحة الكوفي أو أي رائحة. أما إذا كانت الريحة غير طيبة فبنقول bad أو awful. bad, this smells bad or awful. زي ما حنشوف الآن في الأمثلة. Now dear students, listen and repeat. Smell. 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 The flowers smell. These flowers smell. These flowers smell good. Wonderful. The flowers smell good. Wonderful. زي ما انت شايف في الفيديو انه الورود تفوح منها رائحة جميلة او رائعة. Another example. The coffee smells delicious. The coffee smells yummy. The coffee smells good. أي كلمة ممكن تستخدمها. Delicious, yummy, good. That smells delicious, yummy, or good. The eggs smells so bad, awful. زي ما تشاف الفيديو مش عاجباه الريحة الراجل فبقول the eggs smell so bad, awful. ممكن تقبل البيض خربان فبيطلع له ريحة مش حلوة فبقول the eggs أو these eggs smell so bad, awful. يعني تخرج منه أو تفوح منه رائحة كريهة. Stone. The last word is today. Here we come to the last word, which is آخر كلمة معنا. The last word is stone. Stone. حصى أو حجر. And made of stone. إذا في حاجة مصنوعة من الحجارة فبنقول made of stone. يلقي الحجارة على شيء أو شخص. throw stones at. يلقي الحجارة at something أو someone. play with stones. يلعب بالحجار زي ما بنشوف الأولاد في الشارع بيرموا على بعض الحجار فبنقول play with stones. أو ممكن نقول stop throwing stones at each other. توقفوا عن إلقاء الحجارة على بعضكم البعض. play with stones. يلعبوا بالحجارة. Look here in this example. Rania's mom is telling her, Rania, stop playing with stones. رانيا قاعدة في البارك وبتلعب بالستونز بالحجارة فبتقولها إما رانيا stop playing with stones. You must wash your hands. يجب عليك أن تغسل يديك. Now dear students, listen and repeat. Stone. Now dear students, here we come to the end of our lesson for today. Hoping that meeting you soon, and lots of thanks go to you, my dear students, for watching this video and following up. Now it's time to listen again for the new words that we have studied in our today lesson. Please listen and repeat. استمع وكرر هذه الكلمات مرة أخرى. Boil. Be careful. Fire. Garlic. Grass. Hungry. Must. Pepper. Get ready. Salt. Sign. Smell. Stone.